So today I want to read Genesis chapter 13. umunsi rero ndashaka ko dusoma mu itangira ibice 13 Genesis chapter 13, start from verse 1. turahera ku murongo wa mbere. Then Abram went up to Egypt, and he and his wife and all that he had, and Lot with him to the south. Aburahamu ava muri Egiputa n'umugore we n'ibye byose, na Loti ajyana nawe bajya i Negebu. Abram was very rich in livestock, in silver, and in gold. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi n'amatungo n'ifeza n'izahabu. And he went on his journey from the south as far as Bethel, to the place where his tent had been at the beginning, between the Bethel and Ai. Aragenda ava i Negebu agera i Beteli, ageraho mbere yabanje kubamba ihema rye hagati y'i Beteli na Ayi. To the place of the altar which he had made there at the first, and there Abram called on the name of the Lord. Ahari igicaniro yubatse mbere, Aburahamu yambarizaho izina ry'Uwiteka. Lot also, who went with Abram, had flocks and herds and tents. Kandi na Loti wagendanaga na Aburahamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Now the land was not able to support them, that they might dwell together, for their possessions were so great, and that they could not dwell together. Icyo gihugu nticyabakwiriye kugituramo, kuko ubutunzi bwabo bwari bwinshi bibabuza guturana. And there was a strife between the herdsmen of the Abram livestock and the herdsmen of the Lot, herdsmen of the Lot's livestock, the Canaanite and the parasite that dwell in the land. Habaye intonganya z'abashumba b'inka za Aburahamu n'ab'iza Loti, kandi muri icyo gihe Abanyakanani n'Abaferezi babaga muri icyo gihugu. So Abram said to Lot, "Please let there be no strife between you and me, and between my herdsmen and your herdsmen, for we are brother." Aburahamu abwira Loti ati, he kubaho intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu, ko turi abavandimwe. Is not the whole land before you? Please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Mbese igihugu cyose ntikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. And Lot lifted his eyes and saw all the plain of the Jordan, that it was well watered everywhere, before the Lord destroyed Sodom and Gomorrah, like the garden of the Lord, like the land of the Egypt, as you go towards Jara. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose, yuko kinese hose hose, Uwiteka atararimbura Sodomo n'i Gomora. Icyo kibaya kugeza i Sowari cyari kimeze nka ya ngobyi y'Uwiteka, nk'igihugu cya Egiputa. Then Lot chose for himself all the plain of the Jordan, and Lot journeyed east, and they separate from each other. Nuko Loti yihitiramo ikibaya cyose cyo kuri Yorodani, ajya iburasirazuba, baratandukana. Abram dwelt in the land of Canaan, and Lot dwelt in the city of the plain, and pitched his tent even as far as Sodom. Aburahamu atura mu gihugu cy'i Kanani, Loti atura mu midugudu yo muri cya kibaya, yimura ihema rye agera i Sodomu. But the men of the Sodom were exceedingly wicked and sinful against the Lord. Kandi abasodomu bari babi, bari abanyabyaha bacumura ku Uwiteka cyane. I don't know, are you used to watch the dramas on the TV?
Mukunze kureba imikino ya drama kuri televiziyo? Which drama are you used to see, Ni watch? ni nk'iyo drama mukunze kureba cyane? Nigerian drama Mureba drama z'aba Nigeria or Indian drama cyangwa mureba ya myiyerekano y'Abahinde or American drama? cyangwa iy'Abanyamerika? Actually, Korea also very well known about the drama, Natwe rero muri Korea turi abantu bazobereye ku birebanye na drama, but actually the scenario, the story of the drama is almost the same. ariko inkuru z'ibya drama zijya kumera kimwe. There is the one son, who is very rich because of his father, Hari umwana umwe wari umukungu bitewe na se, and then actually for he himself, he doesn't have any ability to get the money or doing business. uko we ubwe bitari bimushobokeye ko yakora ubucuruzi ngo abone amafaranga. But he has much envy toward the main character. Ariko akagira amashyushyu menshi, But this main character is very poor, and then he doesn't have any support from others, but he himself, he has a lot of the gift. akagirirwa ishyari, nubwo ntacyo yashobora gukora ariko yabonaga impano. That's why he faced with much difficulties and hardship, but he overcome that. Niyo mpamvu yagiriwe ishyari ahura n'ibigoye ariko abasha kubirenga. But the son who is rich, he is envy to this main character, and then he tried to remove him. Ariko uyu mwana wari umukire yagiriye ishyari undi wari umukinnyi cyane, wari umukinnyi uzobereye, ashaka kumutwara uwo mwanya we. Because he has a lot of the possessions, like much money and then authority because of his father. He used all the way to annoying him and bother him and then stop him. Ariko we yari afite se w'umukungu, yashatse kugirira nabi uwo mukinnyi wari ukunzwe, akoresha ibishoboka byose ngo amwicishe. But this main character, finally, he overcome goes through all the difficulties, and then finally he becomes successful. Ariko uyu mukinnyi wari uzwi yarenze iyo mitego yose, ashyika haba ikirangirire aranahirwa. But this rich son, the worthy son, he eventually ruined his life because of his envy, his jealousy. Ariko uwo mwana w'umukungu yaje no gupfa azize ishyari rye, ubuzima bwarabwangiza. Because he used the way to success himself, but he failed because he doesn't have any ability because he is not independent. Yagerageje guhirwa ku byo yifuza ariko ntiyabigeraho kuko ntiyari ashoboye kwigenga. Most of the story of the Korean drama, the storyline goes like that. Rero ubundi inkuru za drama z'Abakoreya ni uko inkuru zijya zirangira muri uwo mukino. And then the people who watch this drama, they get the same emotion with the main character, and then in the end they feel very happy because the main character become very successful. Rero abareba filime bose bibakora ku mutima, bakababarira uyu mukinnyi uba uyoboye filime, ariko birangira bishimye kuko abasoje intambara. Actually, this story is actually very similar with the one story in the Bible. Rero izo nkuru za drama zikajya guhura n'inkuru imwe iba muri Bibiliya. Do you know which story is it? Mwamenye iyo nkuru ijya guhura n'izo drama? That is the Luke chapter 15. Ni inkuru yo muri Luka ibice 15. When you read the Luke chapter 15, there's a story of the prodigal son. Niyo usomye muri Luka ibice 15 asanga inkuru y'umwana w'ikirara. Prodigal son was together with the father. Umwana w'ikirara yabanaga na se. And he dwelt with the father and his family. Maze abana na se n'umuryango wose. But one day he got one thought, and then he thinks, I can succeed by myself.
umunsi umwe agira igitekerezo ati ku bwanjye kandi nshobora kuba nanahirwa. So even though his father is still alive, but he asked the inheritance from father. Nubwo se yari akiriho yahangaye kwaka umunani we. Father, give me a portion. Ati data mu mugabane Huh? wanjye. Actually, after you die, you are going to give me, but for me, I need now. Nakawubonye wapfuye ariko nkushaka aka kanya. Then I will go to far country, and then I will do my own business. Kandi nzajya mu gihugu cya kure nkora ubucuruzi bwanjye nigengaho. He has confidence to be about the successfulness because he thinks the doing the same work with father is very it is not good. Yari afite icyizere cyinshi kazahirwa kandi akumva kubangikana na se atari byiza. He would separate with father. Yashatse gutandukana na se. And even though father knows it is really difficult to be independently, Ariko nubwo se yari abizi ko byamugora kuguhirwa ari wenyine. That's why the heart of father want to stay with him continually. Umutima wa se wari uko uyu mwana yakagumanye nawe. But eventually, father allowed him to go a far country with his inheritance. Ariko birangira amuretse ngo yigiriye mu gihugu cya kure amuha n'ibyo yamusabye. However, when you see the result of his life, ariko iyo ureba umwanzuro w'ubwo buzima bw'uwo mwana, when he went to the far country, you can see what happened. mu gihugu cya kure yagiye ibyamubayeho twabasha kubibona. Though he thought I will succeed my business, nubwo yari azi ko ubucuruzi bwe azabuhirwamo, but contrarily, he failed totally. binyuranye ahubwo yaratsinzwe. And then what he had to do? Yari bukora iki? Even in the country, there was a big difficulties that comes. Mu icyo gihugu havutse n'ibibazo bikomeye. That's why he ends up starving and then alone with the hunger. Byarangiye ahatanya ishyikaho yicwa n'inzara. And then he had to work in the pig pen. byashyiriye ko ajya gukora mu kiraro cy'ingurube. But nobody helped him. Nta n'ubufasha bw'umuntu ari wese yabonye. And then he realized that I'm going to die because of this starving. Aza gutahura ati ndapfuye bitewe n'ibibazo ndimo. I will die with this hunger. Amaherezo ndazira inzara. When he realized that, and then he decided, I need to go back to my father's house. Maze kubitahura nibwo yavuze ati ariko nkeneye gusanga data. And then when he came back to his father's house, then finally he could recover everything, restore everything. Aho yagarukiye kwa se ibintu byose yarabisubijwe. Similarly, when you read the Genesis chapter 13, nicyo kimwe rero no gusoma mu itangira ibice 13. you can see the story of the Abraham and Lot. Tubonamo inkuru ya Aburamu na Loti. When you read the Genesis chapter 12, iyo usomye itangira ibice 12, then there is a promise of God between the God and Abraham. hari isezerano Imana yagiranye na Aburahamu. And then you read the verse 1. Duhere ku murongo wa mbere. God said, "Get out of your country, from your family, and from your father's house." Uwiteka ategeka Aburahamu ati va mu gihugu cyanyu usiga umuryango wanyu n'inzu ya so ujye mu gihugu nzakwereka. And to the land that I will show you. Mu gihugu nzakwereka. And in verse 2, I will make you a great nation. I will bless you and make your name great, and you shall be a blessing. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzaba umugisha. And I will bless those who bless you, and I will curse him who curses you. And in you all the families of the earth shall be blessed. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma, kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahirwa umugisha. God promised with Abraham
if you get out from your country, your family, your father's house, then I will bless you. Imana yasezeranije Aburahamu ngo va mu gihugu cy'iwanyu n'inzu ya so ngo ujye aho nzakwereka kandi nzaguha umugisha. And then I will bless those who bless you. Ngo nzaha n'umugisha bazakwifuriza umugisha. And then all your family shall be blessed. Kandi ngo abazagukomokaho bose bazabona umugisha. So it means when Abraham believed this promise, then he already received all the blessing from God because of his word. Ibi birasobanura ngo aho Aburahamu yakiririye iri sezerano ubwo imigisha yose muri ryo yari amaze kuyihabwa. That's why he followed the word of God, his promise of God. Then he got out from his father's house. Ni nayo mpamvu yumviye ijambo ry'Imana koko arahaguruka ava mu gihugu cya se, mu gihugu cye n'inzu ya se. He used to live in the Haran. Haran is the land. Yabaga i Harani. Terah is his father. Se yitwaga Tera. With the Terah, he used to live in the Haran. Ubwo rero Tera niwe wari utuye i Harani. But because of the promise of God, he get out from the Haran and he went to the Canaan, promise of the land, the land of promise. Ubwo isezerano ry'Imana yavuye i Harani ajya i Kanani kuko ariko Imana yari imusezeranije. And then when he reached to the land of promise, and then you can see how God blessed him. Kandi koko ashyitse kubwo butaka bw'isezerano tubasha kubona uko Imana koko yamuhaye imigisha. When you read chapter 13 verse 2, ibice 13 umurongo wa 2, Bible said Abraham was very rich in his livestock, in silver and in gold. Aburahamu yari afite ubutunzi bwinshi bw'amatungo n'ifeza n'izahabu. Abraham was very rich. Aburahamu yari umukire. He has a lot of the livestock. Yari afite imitungo myinshi. Even silvers. Afite n'ifeza. And in gold. N'izahabu. He was very rich. Yari umukire. Why he was rich? Ese ubwo bukire bwatewe n'iki? Because of the blessing of God. Byatewe n'imigisha yari ivuye ku Mana. God already promised with Abraham, if you get out from your country, your family, your father's house, then I will bless you. Imana yaramubwiye ngo nuva mu gihugu cyawe n'inzu ya so nzaguha imigisha. Then when he followed the word of God, the promise of God, he actually becomes successful and rich. Igihe rero yumviraga ijambo ry'Imana koko yarahiriwe kandi aba n'umukire. And then when you read verse 5, Murongo wa 5, Lot also, who went with Abram, had flocks and herds and tents. Kandi na Loti wagendanaga na Aburamu yari afite imikumbi n'amashyo n'amahema. Lot also was rich. Ngo na Loti nawe ngo yari umukire. Do you know why? We muzi impamvu? Because he was together with Abraham. We byatewe nuko yagendanaga na Aburamu. Actually, God didn't promise with Lot. Ubundi Imana ntaho bigaragara isezeranya Loti. He didn't promise with Lot, I will bless you. Ntabwo yigeze ibwira Loti ngo nzaguha umugisha. But God promised with Abraham. Ahubwo Imana yahaye isezerano Aburamu. That's why even though he is not deserved to receive the blessing from God, but he was blessed because of he was together with God, with Abraham. Ni nayo mpamvu nubwo we nta sezerano yahawe n'Imana ariko umugisha yarabonye ko yagendanaga na Aburamu. But because of their richness, they start to fight, they start to conflict each other. Maze kubw'ubukungu bwabo bombi batangira kudahuza bagirana amakimbirane. The land was not enough to support them together. Ubutaka bugeraho butakibafasha bombi. That's why the husbandman of the Abraham and the husbandman of the Lot start to fight each other. Ni nayo mpamvu abagaragu ba Aburamu n'aba Loti batangiye kujya bahangana. And then when you imagine this fight, nawe wumve iby'izo ndwano. Actually, who's supposed to win this conflict? Ese ubundi amakimbirane ubwo ninde wari ufite kuganza nabaye bari bafite kuganza abandi? Of course, Abraham should win this
of conflict. birumvikana ko aburahamu ari we wari ufite amaboko. And then Lot is supposed to say to his huntsman, please, we need a grace from Abraham. So don't fight with him. Niyo mpamvu Loti yagombaga kubwira abagaragu be ati turacyakeneye ubuntu kuri Aburahamu, ntimukajye murwana cyangwa mugire intonganya. Without Abraham, we cannot get anything. Tutamufite ntacyo twari kugeraho. You know, how can we become rich? Ese ubundi ubukungu mu buzima bwaje bute? Because of Abraham. Bwaturutse kuri Aburahamu. Why? How can you have so many these livestock and the gold and silvers? None se twabonye dute iby'iyi feza n'izahabu? Not because of me, because of the Abraham. Si njyewe ni Aburahamu byaturutseho. If he accept that truth, then he's supposed to stop his husband to fight with the husband of the Abraham. Iyo bisa nk'uku kuri kuko byagenze arakwemera, yari buhagarika abagaragu be ntibateze impagarara. What did he do? Ariko se hari ibyo yakoze? No, he didn't stop it. Ntago yigeze abahagarika. Instead of that, this conflict become more serious. Ahubwo amakimbirane yaje kuba amakimbirane akaze. That's why Abraham called Lot. Niyo mpamvu Aburahamu yahamagaye Loti. And what did he say to him? Yamubwiye ngo iki? Verse 8. Murongo w'umunani. So Abraham said to Lot, please let there be no strife between you and me, and between my horsemen and your horsemen, for we are brethren. Aburahamu abwira Loti ati he kubaho intonganya kuri jye nawe no ku bashumba bacu kuko turi abavandimwe. If not the whole land before you, please separate from me. If you take the left, then I will go to the right. Or if you go to the right, then I will go to the left. Ese igihugu cyose ntikiri imbere yawe, ndakwinginze tandukana nanjye, nuhitamo kujya ibumoso nanjye nzajya iburyo, cyangwa nuhitamo kujya iburyo nanjye nzajya ibumoso. Actually, Abraham want to stay with Lot. Mu by'ukuri Aburahamu yashaka kugumana na Loti. Because he is his cousin. Kuko yari umuhungu we abereye se wabo. Lot is his family. Loti yari umuryango we. That's why actually in his heart, the heart of the Abraham, he want to stay with him. Nayo mpamvu umutima wa Aburahamu yifuzaga ko bagumana. But he did not force Lot to stay. Ariko ntiyigeze nanone abimuhatira. Instead, he telling to him, if you take the left, and I will go to the right. Niyo mpamvu yamubwiye ngo nuhitamo ibumoso ndajya iburyo. And if you go to the right, then I will go to the left. Ariko nuhitamo iburyo ndajya ibumoso. Then, after the Lot heard that, he decided to separate with Abraham. Rero Loti akimara kumva atyo yanzura gutandukana na Aburahamu. Why? Why he decided that? Kuki ari uko yabyanzuye? Because even in his eyes, he thought that it is better to separate Abraham because I'm also rich enough. Nuko mu mirebere ye yavuze ati banatandukana nawe kubera ko ndakize nanjye bifatika. He thought that I can live without Abraham. Yaratekereje ati ariko ntanabaho Aburahamu atari mu buzima bwanjye. My worthy, my livestock, my gold and silvers is in me. It is art in me. Ati ubutunzi bwanjye izahabu n'ifeza ndabifite mu maboko. So I don't need Abraham. Ati ndumva ntagikeneye Aburahamu. That is his thought. Iryo rero ni ikosa. And then he started to looking for the place where can he stay. Maze atangira gushaka icyanya yajya guturamo. And then where he chose. Yahisemo he. He chose the land, the verse 10, the plain of Jordan. Loti arambura amaso abona ikibaya cyo ku ruzi Yorodani cyose. And then when he saw that land is like the land of Egypt as you go toward Zoar. Yuko kinese hose Uwiteka atararimbura Sodomo n'i Gomora, icyo kibaya kugeza i Soari cyari kimeze nka yangobyi y'Uwiteka nk'igihugu cya Egiputa. Do you know where is the plain of the Jordan? Murazi ikibaya cya Yorodani?
there's a land of the Sodom and Gomorrah. ubundi aho nibwo bwari ubutaka bw'i Sodomo. Do you know where is the Sodom and Gomorrah? Se muzi Sodomo n'i Gomora ubu ahariho? The where is fiery uh, the punishment upon the land. I Sodomo n'i Gomora haje guhabwa n'Uwiteka igihano. And then, as you know the Bible, when the people of the Sodom was very wicked, Rero abantu b'i Sodomo bari babi cyane. there was no one who is righteous. Ntawe wakiranukaga muri bo n'umwe. Everyone was sinner. Bose bari babi. But he chose that land. None aho ngo niho yahisemo. Why? Kubera iki? Because once they are separated with Abraham, then it means he is separate from God. Ubwo rero bivuga ngo aho atandukaniye na Aburahamu ubwo yaratandukanye n'Imana nayo. Do you know the meaning of the sin? Muzi ubusobanuro bw'icyaha? The meaning of sin is separation from God. Ubundi icyaha bisobanura gutandukana n'Imana. Then once you're separated with God, Rero iyo utandukanye n'Imana, then only sin is remain. ubwo uba wigabijwe n'icyaha. And then in the sin there's evilness, and then the dirtiness, all kind of the wickedness is inside. Kandi mu cyaha niho habamo ubugome bwose n'ububi bwose. But people, they're looking for the goodness from there. None abantu bahora bashakisha ibyiza mu ruhande rwabo. They're looking for the goodness from the separation of God. Bashaka ibyiza ariko bishingiye mu gutana n'Imana. Of course, in our eyes, sometimes it looks like good to stay without church. Ni nayo mpamvu mu maso yacu tubona nta n'icyo bitwaye twibereyeho ntaho duhuriye n'itorero. Because when you start to stay with church, then you need to sacrifice your time, your money, your finance, things, and then even you need to spend everything for the church. Kuko iyo uhujwe n'itorero riba ribugufata umwanya wawe n'amafaranga yawe na bimwe mu byawe. Some people say, I am the slave of church Hari n'abajya bavuga ngo ndabona maze guhinduka umucakara w'urusengero. because I need to do everything in the church and I don't have free time. Kuko nsabwa gukora byinshi mu rusengero kandi umwanya wabyo ntabwo ngufite. Maybe you can say that. Ushobora kuvuga utyo. That's why people start to looking for the freedom. Ni nayo mpamvu rero abantu baheraho bashakishwa ubwigenge. And then Satan deceive you. If you separate the church, then you can get the freedom. Maze Satani akagushuka ngo udafite aho uhuriye n'itorero ubwo nibwo uzaba batutse. You will get your time. Ngo uzabona umwanya wawe bwite. You will get your money. Ngo uzanakoresha amafaranga yawe. And then you will get your life. Ngo n'ubuzima bwawe ngo uzabugenga uko ushaka. But you know, the church is disturb you. Ngo kandi urabibona nawe itorero rigutesha umutwe. Church interfere you. Ngo kandi ngo rinivanga mu buzima. Then now how do you live in this world? Ngo ubundi iyi si urabona wayibamo ute? Are you successful? Urahiriwe? Are you rich? Uri umukire? Are you free? Ese urabona ubohotse? No, it's not, right? Usanga utabohotse nibyo? So it is better to separate the church. Uti byaba byiza ntandukanye naryo. The Satan is telling you the one voice to you. Niryo jwi Satani aguhozaho. And then once we receive that thought, Maze rero iyo wakira icyo gitekerezo, then we start to separate with the church. utangira kugenda witandukanya And then n'urusengero. we find some reason why I cannot stay with church. Kandi impamvu zo kutabana n'itorero ugatangira kuzishyira ku rutonde. And then we excuse ourselves. Maze ukajya wisegura. Nowadays I'm so busy. Ukabwira ukubajije ngo muri iyi minsi ko ndahuze. I start my business, that's why I don't have time to come to church. Hari ubucuruzi natangije bumbuza umwanya ugera aho abandi bari. For me, I'm the students. Undi ati jye ndi n'umunyeshuri. Nowadays I'm preparing the final exam, the national exam, that's why I cannot come to church. Muri iyi minsi ngo ndi gutegura ikizamini gisoza umwaka ngo ntago ndi kuboneka ku rusengero. They start to make the reason why I cannot come to church. Abantu batangira guhimba impamvu ngo zababujije kuboneka mu rusengero. And after that, what happened?
muzi ikibaho nyuma y'ibyo They start to make the distance from the church. batangira gushyira intera hagati yabo n'itorero. Start from the flesh, Bahera ku bya kamere even your heart. ndetse umubiri ntuboneke n'umutima ukitarura, And then eventually separate totally. noneho bikarangira abana banatandukanye burundu. Like a Lot. Ni nk'ibi bya Loti. Also Lot, he never expected he will separate with Abraham. Loti ntiyajyaga atekereza ko hari igihe azatana na Aburamu. But start from this conflict, this strife between husbandmen. Ariko bitangiriye ko aya makimbirane y'abagaragu babo, This small issue make separation from the Abraham. aka kantu gusa kabaye imbarutso yo gutandukana na Aburamu. And then what happened? Habaye iki? Did he become rich more? Ese amaze gutandukana nawe nibwo yabaye umukungu cyane? Did he get the true freedom? Ese ubwigenge koko buhagije nibwo yabubonye? He lived forever a happy after? Ese nibwo yabonye ibyishimo bihagije? No. Oya. As you know, the result of the Lot was very sorrowful. Ahubwo Loti yaje kuba uw'agahinda, And then his end was miserable. maze iherezo rye riba riteye agahinda. He lost his wife. Yabuze n'umugore we, Even he lost the connection with God. maze aba yatakaje no guhuzwa n'Imana. And then he made the sin. He Arana- committed sin. anakora ibyaha, And then he couldn't restore his heart toward God. ntiyabasha no kuzahura umutima we ngo usabane n'Imana. You know, when you read John chapter 15, Iyo usomye muri Yohana ibice 15, there is the true vine. haranditswe ngo umuzabibu w'ukuri. When you read the verse 1, Iyo usomye umurongo wa mbere, Bible said, I am the true vine, and my father is vine dresser. biravuga ngo ndi umuzabibu w'ukuri kandi data ni nyirawuhingira. Every branch in me that does not bear fruits, he takes away. And every branch that bears fruits, he plants that it may bear more fruits. Ishami ryose ryo muri rye ritera imbuto arikuraho, iryera imbuto ryose aryanganyaho amahage yaryo ngo rirusheho kwera imbuto. In verse 5, Umurongo wa 5, I am the vine, you are the branches. He who abides in me, and I am in him, bears much fruits. For without me you can do nothing. njye muzabibu namwe muri amashami, uguma muri jye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. You see, Bible said, I am the vine, Aha biri kuvuga ngo ni njye muzabibu, you are the branches. mukaba amashami. So it means we are the branch. Then if we are not connected with the vine, then we are useless. Turi amashami rero, adahujwe rero n'umuzabibu yaba nta mumaro agira. When the branch is disconnected with the tree, then it cannot bear the fruits. Rero ishami iyo ridahujwe n'igiti ntago ribasha kwera imbuto. Branch itself cannot bear fruits. Ishami ubwaryo ntago ryakwiyezereza imbuto. Then they just put in the fire. Ahubwo amashami atari ku giti aracanwa. That because they are useless. Kubera ko aba nta mumaro wayo. But once the branch connect with the vine, Igihe ariko amashami ahujwe n'umuzabibu, and then this branch start to bear the much fruits. aya mashami abasha kwera imbuto nyinshi. That's why we have to believe, we have to see how God wants to make us to connect with Him. Niyo mpamvu tuba dufite kugenzura uko Imana ishaka uko duhuzwa nayo. God never made man as a perfect. God never made a man as perfect. Ntabwo Imana yigeze igira umuntu uboneye. Actually, there's no one who is perfect.
mu by'ukuri nta n'umwe uboneye. That's why they're looking for the grace from God. Ni nayo mpamvu bayishakaho ubuntu They're bwayo, looking for the help from God. bakayishakaho gufashwa nayo. But Satan wants to make us to believe ourselves. Ariko Satani ashaka kutugira abiyizera, Then Satan make us to live without God. maze agashaka ngo tubeho Imana itari kubana natwe. That's why we start to separate the church, separate the brothers and sisters, separate the pastors, and eventually we want to live alone. Niyo mpamvu wagushuka ngo utane n'itorero, utane na bene data bagenzi bawe n'abapasiteri maze wigunge. But they don't know it will lead the destruction, despair. Kandi abizi ko ubushyira mu bwihebe. So that's why we have to know this truth that, for me, if I separate God, if I separate the church, then I cannot do anything. Niyo mpamvu tuba dufite kumenya ibi ngo nintandukana n'Imana, nintandukana n'itorero, ntacyo nzabasha gukora njyenyine. For me, even I already many times share my testimony. Kenshi ku ruhande rwanjye nagiye ntanga ubuhamya. I used to think I can live without church. Najyaga ntekereza ngo ubuzima nakomeza kububaho ntanahujwe n'itorero. Because when I check my friends, when I check the people, the relative people, they live without church well. Najyaga mbona inshuti zanjye n'abo mu muryango badahujwe n'itorero nabo babayeho. That's why I thought that, okay, for me even, I don't need church. Niyo mpamvu navugaga nti nanjye ndumva ntaryo ngikeneye. Because I received salvation already in my heart. That's why, even though I'm not with church, but it's not mean I'm sinner. Noneho nyuma yo kwakira agakiza naravuze ngo ntanabanye n'itorero ntibyambuza kubaho. That's why for me I can read Bible myself, I can pray by myself, and then I can do the spiritual life by myself. Ntinasoma Bibiliya ku giti cyanjye ngasenga naba umukristo bitari uko mpujwe n'itorero. Why do I need the church? Ubundi ndikeneyeho iki? That was my thought. Nuko natekerezaga. But do you think really without the church can you manage your spiritual life? Ariko se koko wumva udahujwe n'itorero ku giti cyawe wabasha kugenga ubuzima bwawe bw'igikristo? People they misunderstand this point. Abantu benshi rero ibi babigibwira nabi. We are like a sheep. Tumeze nk'intama. That's why we go astray without the sheep shepherd. Ni nayo mpamvu kuyobaho twayoba tudafite umwungeri. But the sheep want to go alone. None dore intama zishaka kujya zijyana. Because sheep thinks, I can eat by myself, I can drink by myself. Kuko intama zivuga ngo zakwibeshaho zikarya zikananywa ku bwazo. But on the way, they're eaten by the wolf and lion and the tigers, all wild animals they target him. Kandi aho niho ziribwa n'ibirura n'intare n'amadubu cyane inyamaswa yose. Intama yagiye ukwayo niyo ibibaye umuhigo. Because sheep doesn't have any power. Kubera ko intama izwi nk'itagira intege. When the wild animal attack it, and then it just die easily. Inyamaswa yose yototeye intama iratega gusa ngo ipfe. Likewise, we are like a sheep. Natwe nuko turi nkazo. That's why even though we receive salvation, Nayo mpamvu nubwo twakiriye agakiza, we cannot manage our spiritual life by ourselves. ntabwo ubuzima bwacu bw'igikristo twabugenga. That's why we need the guidance of the church. Tuba dukeneye kuyoborwa n'itorero. That's why we need to have a service together. Tuba dukeneye guteranira hamwe. We need to share the word together. Tuba dukeneye gusangira ijambo turi hamwe. And then we need to pray together. Tuba tunakeneye gusengera hamwe. Because the church is the body of Jesus Christ. Kubera ko urusengero, itorero ni umubiri wa Yesu. Then, when we are in Jesus Christ, we can receive the much grace and blessing. Rero iyo turi muri Yesu twakira ubuntu bwinshi n'imigisha. But once you're separate with the Jesus, Rero iyo utanye na Yesu, once you separate with the church, rero itandukanye n'itorero, then we are useless and we are powerless. We don't have anything. uba utagira umumaro, uba udafite icyo umaze kandi ukabaho utanishimye. So through the story of the Genesis chapter 13, Binyuze rero muri iyi nkuru yitangira ibice 13, actually you can see
the heart of God. ushobora kubona umutima w'Imana. When the Abraham said to Lot, Igihe Aburahamu yabwiraga Loti if you go to the left, then I will go to the right. ati nuhitamo ibumoso ndajya iburyo, If you go to the right, then I will go to the left. kandi nuhitamo iburyo ndajya ibumoso. How it sounds like? Ubwo birumvikana bite? It sounds good. Bisa nkaho ari byiza. If you think it is good, then you're understanding the Bible wrong way. Ariko niba ubyumva ko byari byiza, ubwo biri uyumva nabi. Actually, it is like a death sentence. Ubundi iyi nteruro irababaje. It means if you choose one way, then my way is different with you. Bivuze ngo niba uhitiramo inzira unyuze, ubwo turaba tunyuranije inzira. Wherever you go, you are not together with God. Ubwo aho uzajya hose nta Mana izaba ihujwe nawe. It's totally separate with God. Ahubwo uzaba utanye nayo burundu. So, what Lot supposed to do? Ubundi rero ni iki Loti yagombaga gukora? Actually, he begged to the Abraham, Abraham, I'm sorry, please don't let me to go separate with you. Yari bubwira Aburahamu ati mbabarira rwose sinifuza ko twatana. He had to beg to Abraham, please forgive me. Yagombaga no kwinginga ati ndakwinginze ngirira imbabazi. Without you, I cannot be rich. Ati iyo ntakugira sinari bube umukungu. All the wealthy is come from you. N'ubundi nibi byitwa ibyanjye ni wowe byakomotseho. Please allow me stay with you. Ndakwinginze reka tubangikane. Actually, that is what he had to do. Rero nicyo yakabaye yarakoze. But did he do? Ariko se hari ibyo yakoze? No. Ntabyo yakoze. He said, okay. Ahubwo yaravuze ngo bitwaye iki? I will choose my place first. Ngo reka abe ari jye uhitamo aho ngana bwa mbere. Where he chose. Maze aho yahisemo. He chose the land of Sodom. Ahitamo ubutaka bw'i Sodomo. And then finally he destroyed all things. Maze birangira ibye byose birimbuwe. He ruined all his life. Maze ubuzima bwe arabwangiza burundu. How do you think about this story? Ese iyi nkuru uyitekereza ute? Do you think is your heart is same with Lot or not? Ese utekereza ko inkuru yawe ihura n'iya Loti cyangwa wowe unyuranye nawe? Do you think you can live without the church? Wowe utekereza wabasha kubaho niyo utagira itorero? Do you think you can manage your spiritual life yourself? Utekereza ko ubuzima bw'umwuka wawe ugenga ku giti cyawe? Actually, even though I'm the pastor, I cannot manage my spiritual life by myself. Nanjye nubwo ni pasiteri ntabwo ubuzima bwanjye bwa gikristo nabasha kubugenga ku giti cyanjye. That's why always I need a guidance from the church. Niyo mpamvu buri munsi wose ndinda ubuyobozi mpabwa n'itorero. What about the brother and sister? Mwebwe bene data bite? Also we need the guidance from God. Twese dukenera ubuyobozi duhawe n'Imana. We need the support from church. Dukenera gufashwa, kubona ubufasha duhawe n'itorero. So we are like a son who is with the father. Turi abana babanye n'umubyeyi. Then father support everything for us. Kandi umubyeyi niwe ufite kudushyigikira muri buri kimwe. But once you go a far country, ariko umunsi uhisemo kujya mu gihugu cya kure, father cannot help you. ntabwo aho ngaho so ahagufashiriza. Then what we have to do? Wagakoze iki? There's only one way. Ni inzira imwe yonyine. We need to return to the father of house. Ni inzira father's house. Yo kugaruka mu rugo kwa data. Then father will welcome us. Hanyuma kandi data akaduha ikaze. Then we also need to check our heart. Dukeneye rero kugenzura imitima yacu. How is my heart? Uti mbe umutima wanjye umeze ute? My heart is same like a Lot? Si umutima wanjye ubu ntiwaba uhuriye nk'uwa Loti? If so, there is no problem. Niba ari ibyo wabibonye ntacyo bigitwaye. If you discover your heart well, ubitahuye neza, if you discover your heart accurately, umutima wawe utahuye icyanya urimo neza, then we can return to the Father. Aho wahita ugarukira so. But still you think, no, my heart
it's okay. ariko utekereza uti njye nta n'ikibazo mfite, My spiritual life is okay. ukavuga uti njye ubuzima bwanjye bw'umwuka bumeze neza, If you think like that, uramuka utekereza utyo, then still you cannot know what I can do. ahubwo aho ntiwanamenya icyo gukora. For me, even I can see, this is my heart. Jyewe nshobora kuvuga ngo uyu ni wo mutima nanjye mbana nawo. Though Abraham telling me, I will choose, if you go to the left, then I will go to the right. Nubwo Aburahamu yambwira ngo nujya ibumoso ndajya iburyo, But still in my heart, I want to choose my way. mu mutima wanjye mba numva nafata iyo nzira bwite yanjye. Okay, I want to choose left. Ni ndashaka ibumoso. And then you go to right. Ngaho igendera iburyo. That is my heart. Ni wo mutima wanjye. But once I know, this is the death sentence. Ariko iyo ntahuye ko ari nk'igihano cy'urupfu, Then, instead of follow my thoughts, aho kwihutira gukurikira intekerezo zanjye, I will ask the mercy and the grace from Him. ahubwo nsaba ubuntu n'impuhwe. Please, for me, my way is always wicked. Narabibonye inzira zanjye zihora zigoramye. My thought is wrong. Ibitekerezo byanjye birapfuye. That's why I need your grace. Ni nayo mpamvu nkeneye ubuntu bwawe, Mana. I need your guidance. Nkeneye no kuyoborwa nawe. Then I can stay with God. Maze nkahera ubwo nkagumana n'Imana. I can connect with God. Nkahuzwa nayo. I hope you too, brother and sister, remember this. Niringiye ko bene data muzajya muzirikana iki. Our hearts always want to go far away from God. Imitima yacu ihora ishaka kwiruka ngo ijye kure y'Imana. But what we have to do? Wakora iki ubibonye utyo? We need to exactly know this. Usabwe kubigenzura neza. Then what I have to do? Maze ugakora iki? I need the grace of God. Ugasaba uti nkeneye ubuntu bw'Imana. I need the guidance of the church. Nkeneye no kuyoborwa n'itorero. Then I will connect with God continually. Maze nkahora mpujwe nayo iminsi yanjye yose. I hope our brother and sister to be connect with God. Niringiye ko bene data mwahora muhujwe n'Imana. Thank you. Ndabashimiye. So I speak up to here. Ndi busubikire hano. Now it's time for the offering. Ubu rero twinjiye mu mwanya wo gutanga ituro.